E povoado é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoado em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra, a gente tem terra que povoa. Deus te ajuda, te livre do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Mas não sou só mesmo. Boa tarde. Eu sou a professora Kelly Barros, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e estamos aqui nessa tarde de hoje para podermos celebrar aí as festividades do Bembé do Mercado. E nesse momento eu gostaria primeiro de agradecer as pessoas que estão aqui para nos escutar, agradecer por terem aceitado o convite para essa prosa. Tenho certeza que teremos um pós-almoço bem prazeroso e cheio de poesia afrocentrada. Obrigada por terem vindo. Antes de apresentar as deusas dessa mesa, eu queria fazer alguns agradecimentos merecidos a todas as pessoas que fizeram essa roda acontecer. Eu queria agradecer à Associação Brasileira de Linguística Aplicada por ter cedido o espaço do streaming para a realização do evento. Foi muito corrido, porque tivemos alguns desafios, então muito obrigada à ALAB, foi fundamental, eu diria, para a transmissão do evento. Obrigada, Danilo, Cristiane, Wagner, Alexandre, Milene, Doris, Camila, um obrigado especial para você. Agradeço a parceria da professora Glenda Mello, da Unirio, e agradeço a professora Ayala, principalmente por sempre aceitar todos os meus convites, ainda que você não saiba do que se trata, mas por estar comigo. Eu queria fazer um agradecimento à aluna Débora, do bacharelado em disciplina em Cultura, que vai emprestar seu corpo para traduzir as poesias, os poemas dessa mesa. Camila, obrigada por disponibilizar seu tempo, sua generosidade, e por ter se pega no susto e ter aceito o convite, tá? Gostaria de agradecer a professora Calenda Ito. Calenda Ito prontamente aceitou o convite para dialogar conosco, para fazer poesia, prosa e comemorar o Bembé do Mercado. 134 anos de tradição e resistência para esse 13 de maio. Calenda, é uma honra. Muito obrigada. Como eu falei antes, vou chamar as deusas dessa mesa. A Negritude, eu sempre brinco com a Ayala e digo que ela é tudo de bom, e é verdade. A Ayala possui graduação em Letras Vernáculas, Língua Estrangeira, pela Universidade Federal da Bahia, professora de inglês, numa perspectiva afrodiaspórica, tradutora e revisora e copydesk. Mestre em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Foi integrante do grupo de pesquisa Traduzindo o Atlântico Negro, é diretora pedagógica do curso Afrodiaspora Connect, curso esse que eu sugiro sempre para todo mundo, acredito
demais nessa pedagogia e no trabalho de Ayala. Coordenadora de comunicações internacionais na plataforma literária Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras. Ayala, muito obrigada. Vou apresentar a professora Calenda Eaton, que é uma honra tê-la aqui. Eu e Calenda estamos nos conhecendo há quase 3 anos, então, para mim, é uma honra. A professora Calenda Eaton é uma acadêmica da área de humanas, concentrada das ciências humanas, né? Centra os seus trabalhos em estudos ocidentais e afro-americanos, faz interseccionalidade nos estudos literários negros e na crítica feminista, história social, cultural e afro-americana, estuda a diáspora negra. Obteve seu mestrado e doutorado na Universidade de Ohio e o bacharelado na Universidade de Dillard. É autora do texto Womanism, Literature and the Transformation of the Black Community, e de outros trabalhos importantes, como, por exemplo, Black Women Writers Reclaiming Western Literature. Calenda, o palco é seu. Pode falar para ela. Obrigada. Kelly was saying that it's an honor to have you here to establish this conversation with you, and then she read your bio, and now she's saying that you are ready to go. You can start whenever you want. Okay, thank you so much. And I understood most of it, so this is progress. E disse que entendeu a maioria do que Kelly falou, e isso é um progresso, né? Ela está falando isso porque ela também fala espanhol, né? E ela estava falando que consegue entender um pouco de português por conta disso. Que maravilha. Obrigado pelo convite. Okay, so I'm going to read a poem by Nikki Giovanni, a well-known poet, and it is called Ego Tripping. Ela vai ler um poema um poema de Nikki Giovanni, né? E o nome desse poema é Ego Tripping. Posso fazer uma sugestão de ler um pouco depois, porque Débora ainda não entrou. Professor Calenda, can you wait a little because Deborah isn't here yet? Yes, and she was Sure, no problem. Thank you very much. So I could read the first question for sure. Dialogue. Okay, great. We have been talking a lot about finding this common point between our culture. When I say our culture, I'm saying Black culture, Black Brazilian culture, and the Black American culture. The same with literature. So I would like to ask you, in Brazilian literature, we have some books at school, but usually they are not about Black literature. So I'd like to ask you, in the books most read at Brazilian schools, we, Black people, do not exist. Usually we are depicted as obedient and tame people. So the Black characters, usually do not have any role of power or, any role of strength. So our story is not told the way it really was. So I'd like to know if it also happened in the American schools. Vou traduzir antes. Elas vêm estabelecendo essa conversa sobre literatura, né? E então ela queria que Calenda falasse um pouco, né, sobre isso, e faz a seguinte pergunta: na literatura brasileira, nos livros que são mais lidos nas escolas, nós, as pessoas negras, a gente não existe, né? Ou somos retratadas como pessoas obedientes, pessoas domesticadas, né? E os personagens negros geralmente não têm um papel de poder e força, ou a nossa história não é contada como ela realmente foi. Isso também acontece nos Estados Unidos?
Thank you for the question. And so the short answer is yes. If that's all you want Ayala to translate, then there you go. The short answer is yes. A resposta curta é sim, né? Sim, isso acontece. However, there is this kind of strange relationship between what is taught and then what actually exists here in the United States. So we have a very long history of important, beautiful, and culture shifting literature written by Black people. And this existe, né, esse relacionamento que é um pouco estranho, né, entre o que existe, né, e o que é ensinado, né? Então é importante a gente falar que existe essa relação entre a literatura afro-estadunidense, né, e o que é realmente ensinado nas escolas. And so this tradition goes back at least 4 centuries in this country, with Black writers enhancing the literary world through poetry, drama, fiction, essays, and more. Essa tradição negra, né, das pessoas pretas estarem aumentando o escopo da literatura com poesia, com prosa, com romance e com diversos tipos de gêneros literários, né? And so this is a long list, and you can walk into libraries and see books by Black writers, but in the public schools, it's different. Então tem uma lista bastante longa, essa é uma lista bastante longa, você pode entrar nas bibliotecas, né, e encontrar livros escritos por pessoas negras, né, mas... So I was saying that, right, in the public schools, we have this difference where we have these campaigns to ban or eliminate these books from the classroom because they feel that the subject matter is not appropriate for the youth. Mas nas escolas públicas existem todas essas campanhas para proibir e banir os livros escritos por pessoas negras na escola, todos os tópicos relacionados, né, à cultura das pessoas pretas, né, e cultura afrodiaspórica, né, para que as pessoas, os estudantes das escolas públicas não tenham acesso a esse material. But these are the same books that I read when I was growing up, and they are places where I was able to see myself and learn about tradition and culture and ancestry and even areas in the country that I hadn't visited yet. Mas esses são os mesmos livros, né, que ela leu quando ela era adolescente ou mais jovem, né, que falam sobre ancestralidade, que falam sobre a história negra, né, e que ela acessou, né, na juventude. Né? So then the question is, well, where is the harm here? So the harm is defined when the children who are considered white are seen to be made to feel uncomfortable with the material. Mas aonde é que está o perigo, né? O perigo está, né, quando as crianças brancas elas acessam esse material e elas se sentem desconfortáveis com os temas que são abordados nele, né? Nesses materiais. And so what they feel uncomfortable with is the reality of anti-Black racism, discrimination, colonialism, and the parents want to keep these stories away from their children. Mas o que elas se sentem desconfortáveis, na verdade, é com as narrativas antinegras, né, que reforçam o colonialismo, que reforçam o racismo, e as famílias dessas crianças querem manter elas, né, distantes desses tópicos. So instead of confronting and dealing with the realities of injustice and discrimination and racism that make the white youth uncomfortable, the attention is placed on eliminating any reference in the classroom. Não, e ao invés de... Can you repeat, Calenda? Sorry. I missed. Oh, I was just saying that, so instead of focusing on the injustice and discrimination and racism that make Black students uncomfortable, the emphasis is on making sure that the white youth are comfortable in the classroom.
de focar na injustiça, na discriminação, no racismo que faz, né, os estudantes negros, a juventude negra desconfortável, né, o foco é manter o conforto da juventude branca e não falar sobre, não reforçar que esses assuntos existem, né? And so the last thing I'll just say to this is that, a lot of the students, both Black and white and other, they want this information, they want the literature, but they're being prevented. And so that leaves a hole in the educational system. E a última coisa que eu queria dizer sobre isso é que os estudantes, os brancos, os negros, eles querem essa informação, mas essa informação está sendo impedida de chegar a eles. Mas, na verdade, eles querem ter acesso a esse tipo de literatura. That's perfect. That's perfect. So I'll take the chance based on what you have just explained. If somehow the white families, the white people want to keep their white kids away from the Black literature, about what I read in one of your articles, you said that having knowledge of our heritage shall be a weapon and armor. So I'd like you tell me, how can Black language and Black culture could be a weapon and armor to protect us, to give us power, to make us see ourselves in the books, as you have just said? Mm-hmm. Well, so as you know, fazendo Sorry. Essa última fala de Calenda e as leituras, né, que Kelly tem feito sobre as escritas dela, né, ela coloca mais uma pergunta, né? Eu li em um dos seus artigos que o conhecimento sobre de nossa herança será a nossa arma e a nossa armadura. Como a língua e a literatura negra pode ser também uma arma e uma armadura? So I was going to say, as you know, that Black people have always had to put on these layers of protection to survive in colonial and neo-colonial spaces in the Western Hemisphere. As pessoas negras têm tentado estratégias para sobreviver no Ocidente e no Hemisfério Norte. And so for some of us, right, those layers are prayer, or kind of this indifference, like I don't care, or maybe a smile, or anger. I think we've lost Ayala. And so there is this kind of knowledge of self and mastery that also serves as a layer. So with language, I kind of think of two things to your question. Do you want me to continue, or do you want to translate before I continue, Kelly? I'd like you repeat just the very first beginning, because I was taking some notes. Could you do that, please? Sure. No, I was just saying, so your question was about how about the armor, right, and the weapon. And I was saying that we always have to have protection as Black people, right? We always protect ourselves. Yeah. Calenda está explicando para a gente que cultura e língua são importantes e nós realmente precisamos tê-los como uma armadura de proteção e como uma arma mesmo, porque como pessoas pretas precisamos estar protegidas. Right, and I was saying we protect ourselves with prayers, or a smile, or some of us are, kind of protect ourselves with, with anger. There are all these different ways. Então, nós podemos nos proteger com orações, pedidos, rezas, com um sorriso, não somente com a raiva, mas temos formas de nos proteger. And so when I think about your question, I'm thinking about language, and there are two things. So one, there's this power to be able to manipulate, right, turn words around, and use them for our own benefit. Então, quando eu perguntei para ela que como nós poderíamos nos proteger através da língua e da cultura, agora a Calenda está dizendo que é muito importante sabermos como manipular a língua e o jogo de palavras
para que isso seja bem colocado e sirva de proteção para nós. And then another way that I think we can think about Black language is also what we call Black language, like the phrases and words and that we create. So like the patois, the Creole, the vernacular, the sounds of you know, and all of that. Someone has to translate. Posso continuar, Yala? Pode continuar essa aqui, aí eu continuo a próxima. Mas já me perdi. Tá bom, mas me perdi um pouco. Kalinda está nos dizendo que quando a gente fala de Black Language, nós falamos de um todo. O corpo, o jeito, os sons. Então, tudo isso faz parte do conjunto de língua preta, né? Desse arcabouço da língua negra. Mas a gente não está falando somente da língua em si, mas de um conjunto de símbolos, né? O que é muito importante. And that has protected us forever, right? All throughout the diaspora. And it becomes a code and a way that we communicate with each other and connect with each other when we are in spaces where we don't feel comfortable, where we feel foreign. E foi isso que tem, e é isso que tem protegido a gente, né? Esse código negro, essa língua negra que protege a gente quando a gente está fora dos nossos espaços, né? And sometimes people who don't feel like they have a lot of power are not always eager to speak out because we know how words can damage and hurt, and we don't want to do that to other people, even though it's been done to us. E às vezes as pessoas que acham que elas não têm muito poder, elas não sentem vontade de falar mais, de expressar suas vozes usando as palavras, porque elas não querem fazer a mesma coisa com que usar essa língua para machucar a gente, para nos prejudicar, porque isso foi feito com a gente também, né? And so this all takes a lot of courage because there's so much power in language. And so I think also going back to what we were talking about in the first question, that makes people afraid, right? Because of the power that we have with our words and the way that we make them feel and speak truth in our literature. E isso também requer bastante poder, né? Porque é a forma como a gente usa a língua. Então, retomando para o que a gente estava falando naquela primeira pergunta, né? Falar sobre literatura é um pouco assustador para determinadas pessoas, né? Porque essa literatura ela é desafiadora também. Ela fala dos nossos poderes. And so I know you had I think the second part to the question was about literature as well, specifically. And so I'm thinking about the term using words as a weapon. Uhum. Eu sei que a segunda parte da questão foi também uma questão mais direcionada para a literatura, e ela está tentando pensar sobre o termo usar a língua como uma arma. And that's often applied to kind of this image of the writing pen, you know, in a black hand, right? So relacionado àquela imagem da caneta, né, nas mãos das pessoas negras. And so it's associated with slave narratives and Black political writing, manifestos, autobiography. Isso relacionado com narrativas da escravidão, né? Manifestos de escrita política, né? And so it becomes this weapon against erasure, right? Because we write ourselves into being in many ways. E isso se torna uma arma contra o nosso apagamento, né? Porque a gente está o tempo todo escrevendo as nossas existências de diferentes formas. And so Ayala, did you have or Kelly, either one of you, Professor Kelly, have the poems that were translated for the audience or no? Were they translated? I do. Okay. Which one do you need?
Well, I just wanted to say quickly something about Heritage by County Cullen, the 5th and 6th stanzas, just as an example. Kelly, did you send me on WhatsApp? I cannot, I don't have access to it right now. So I have just sent you the poems. All right. Okay. And I put something in the chat. Well, the reason why I wanted to bring these up is because this was an example of ways that we can also use writing and literature to think critically about who we are and our own identity. Eu quis trazer esse trecho do poema, né, para mostrar como é que a gente pode usar a arma, a escrita como uma arma, né, para escrever sobre nossas existências e falar sobre nossas identidades, né. E esse trecho do poema, ele registra um pouco sobre isso, ele é um pouco relacionado sobre isso. Is it okay if I read the stanza or okay? So this is from about midway through the poem, and the persona is trying to figure out his relationship to Africa. Quaint, outlandish, heathen gods, black men fashion out of rods, clay and brittle bits of stone in a likeness like their own. My conversion came high-priced. I belong to Jesus Christ, preacher of humility. Heathen gods are naught to me. Father, Son, and Holy Ghost, so I make an idle boast. Jesus of the twice turned cheek, Lamb of God, although I speak with my mouth, thus in my heart do I play a double part. Ever at thy glowing altar must my heart grow sick and falter, wishing he I served were black. And I'm going to stop there. Posso ler? And so I wanted to Can I just read? I didn't know if you were going to translate. I'm sorry. Pitorescos e estranhos deuses pagãos, os homens negros fazem de suas varas, de suas argilas, seus pedaços quebradiços de pedra, em uma semelhança com sua própria imagem. Minha conversão teve um preço alto. Eu pertenço a Jesus Cristo, pregador da humildade. Pai, Filho e Espírito Santo, assim eu me vanglorio. Jesus da face duas vezes virada, Cordeiro de Deus. Embora eu fale com minha boca assim, em meu coração eu faço um duplo papel. Sempre em teu altar resplandecente, meu coração deve ficar doente e vacilar, desejando que aquele a quem sirvo seja negro, pensando que não faltaria precedente de dor para guiá-lo. So, and the reason why I decided to pick that out is because the persona is talking about, what it means to be converted, but still have this longing for and connection to an African past, but not really knowing it well because he's a child of the diaspora. A razão pela qual ela escolheu essa parte do poema é porque a persona, ela está falando como é para ela ser convertido, mas ainda ter esse desejo de se reconectar, né, com suas raízes, com sua ancestralidade, né, e falando como é que essa persona se sente em ser uma filha da diáspora, né. And so something like this could be read as being controversial because it is, anti the white Jesus image. And especially the part where I left off, he wishes that the Jesus that he served was a black man, right? And so these are the types of words. Isso pode ser um pouco polêmico, né? Porque está justamente falando sobre essa anti. It's controversial because
is speaking about this anti. Can you rephrase that, please? A white Jesus, and it's kind of this against this image of the white Jesus. É polêmico porque vai contra, né, essa imagem do Jesus branco, né, e está falando sobre esse desejo por conhecer uma fé, essa fé nessa perspectiva negra. Então, essa persona, ela, principalmente na parte que ela fala, né, que deixou e tal, e tem essa reconexão, esse desejo, né, de fazer esse retorno com a fé negra. But this is how these are feelings, these are experiences, right? And these are important conversations that we need to have. And so this is another way in which these words are seen as weapons. E são cenas, né? São sentimentos, são conversas importantes que a gente precisa ter. E esses são os recursos que a gente pode ver como armas, né? I would like to add to this conversation that this is the moment that we realize that literature can save us. Because when we listen to a Black author putting Jesus in the place of a Black Jesus, I mean, put this white Jesus in the shoes of a Black person, this is something good. This is an attitude. E é esse momento que a gente percebe que a literatura salva, né? Porque quando a gente vê esse autor negro colocando Jesus como negro, a gente está confrontando, né? Essa ideia do Jesus branco, né? Colocando o Jesus branco como é aquela expressão? Como o Jesus branco se sentiria se tivesse na pele do Jesus negro, né? Perfeito, Ela. Exato. Thank you. My third question is I'll try to make this comparison once we're talking about diaspora and we have the transnational word in the title. So I'm gonna try to make this comparison between our realities when it comes to Black authors in the universities. Regarding the word transnational in the title of this conversation, I thought about how we can truly learn from each other. I read some pages of your text. The title is Womanism, Literature, and the Transformation of the Black Community. And it made me reflect on the fact that Brazilian universities have taken so long to recognize the relevance, the importance of Black women authors like Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Maria Firmina dos Reis, and some others. How can we, when I say we, again, Black Brazilian teachers and professors, how could we darken this literature in the university's classrooms? Since undergraduate courses still introduce and present the same white Eurocentric literature. This is a great question. So Ayala is going to translate. I'm sorry. Yes, I forget every time. I'm sorry. Me too. I'm sorry. Para fazer essa conexão, né, com o título da conversa sobre que tem a palavra transnacional, né, com relação a essa palavra que dá título também a essa conversa, eu pensei como Kelly pensou como a gente pode realmente aprender uns com os outros, né? Ela leu algumas páginas do livro de Calenda intitulado Womanism, Literature and the Transformation of the Black Community, e isso a fez refletir sobre o fato de que as universidades brasileiras têm demorado bastante para reconhecer a relevância de autoras negras, como Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Maria Firmina dos Reis, né? E como nós, professores negras e negros, professores e professoras negras e negros do Brasil, a gente pode escurecer, tornar a literatura mais negra nas salas de aula das universidades,
já que os cursos de graduação ainda apresentam a mesma literatura branca e eurocêntrica? So I was saying this is a really good question, because in the US, and you can tell me if it's the same in Brazil, but in the US, we have these separate courses. So it's segregated, right? Where we can teach Black literature, Black history, Black women's studies, Black film, but the material in those courses is not reflected in the courses that are American history, American literature, women's studies. And so we have these like two classes, two casts, I guess, of courses. I'll stop. Ela acha uma pergunta muito interessante, e ela acha interessante porque lá nos Estados Unidos há essa segregação, e ela quer saber se aqui no Brasil também tem, né? Em que há departamentos onde você pode ensinar a história negra, falar sobre questões relacionadas à comunidade negra, falar sobre o mulherismo e etc. Mas os outros cursos, de maneira geral, eles não refletem os conteúdos que esses departamentos que são específicos para ensinar história negra, eles ensinam, né? Então, há essa separação, há essa segregação dentro das universidades, e aí ela quer saber se no Brasil também rola isso. So even though I'm trained in all of it, right? I very rarely am I asked to teach just a general American literature class or American history. It's always Black literature, Black history. And so my colleagues in those other classes don't often include a lot of what they should, in my opinion, from people of color in the US. Por mais que ela saiba de todas as coisas, ela seja educada em todos os outros tópicos, ela nunca é convidada para ensinar a história geral, etc. Ela só é convidada para ensinar os tópicos que se relacionam ao universo das pessoas negras. Então, os outros colegas dela da universidade nunca convidam ela para falar sobre a história geral, ensinar sobre literatura de maneira geral, porque existe essa separação. Então, ela só é convidada para falar sobre esses tópicos que relacionam com o universo das pessoas negras. It is the same in Brazil. Okay. And so, but when I do teach, say, just American literature, right, or American history, I include indigenous, white, Black, Asian, disabled, queer, I mean, everyone, right? And so my class ends up looking very different, even though it's the same topic, right? It's about choice, about who I decide to bring to the table versus who my colleagues decide to bring to the table. Quando ela ensina literatura americana ou história americana, que eu vou chamar de estadunidense, ela fala sobre todos os tópicos. Ela inclui a história indígena, inclui a história dos Estados Unidos negro, ela fala sobre pessoas com deficiência, ela fala sobre pessoas queer, ela inclui todos os tipos de tópicos, né? Então, é o mesmo tópico e ela consegue incluir todos esses outros escopos, né? E por que os colegas dela não conseguem? Apesar de ser, né, o mesmo tópico de ensino, né? And so I see this as, to your question, I see this as a form of activism, teacher activism, scholar activism, right? To include in spaces where there is not the assumption that these voices would be there. So no matter what I'm teaching. Ela vê isso como uma forma de ativismo, um ativismo como professora e como acadêmica, né? Incluir essas vozes onde essas vozes não estariam, né? Então, ela vê isso como também um tipo de ativismo. And so, I mean, I know it's not easy to just go against the system if you have a set curriculum, but there are ways to introduce material within the set curriculum on your own, even if you're just giving references of names or books or something, right? So that the students will know that there is more out there than just what they have in front of them. Eu sei que é difícil desafiar o sistema se você já tem um
fixo e específico, né? Mas se você incluir, né, nomes, pessoas, referências para que aqueles estudantes consigam acessar, isso já é uma forma de fazer acontecer, né? De desafiar esse sistema, mesmo quando já se tem um currículo pré-estabelecido. And I guess the last thing I'll say is that, for example, I used to teach a theory class a lot, like, different types of literary theory and what have you. And so, you have the Germans that are usually brought in and other European theorists. And I would always make sure that I brought in Black and Brown, and primarily the scholars who are also talking about the same theory, right? As we're reading, Immanuel Kant, or we're reading the French Foucault or whatever, I'm also bringing in Black scholars so that they know that these conversations are not only happening in white spaces. A última coisa que ela queria falar sobre isso é que quando ela está ensinando, por exemplo, teoria da literatura, ela ensina algumas aulas de teoria da literatura, e aí os nomes que sempre aparecem, por exemplo, os alemães, né, estão sempre presentes, e aí ela tenta trazer nomes de pessoas negras, de pessoas acadêmicas negras, né, por exemplo, quando tem Immanuel Kant, etc., ela tenta trazer uma pessoa negra que discute também coisas similares para que os estudantes consigam entender que aquela discussão também se dá a partir de uma perspectiva negra, de um nome de uma pessoa negra. Thank you. We have to be together. That's the point. We have to be a big, I would say, not group, because group is not enough to say it, but a big Black nation when it comes to the university context. A gente precisa estar juntos, né? Não juntos no sentido físico, mas a gente tem que entender que nós somos uma grande nação negra quando a gente está falando sobre a universidade. I have just mentioned your text about the relevance of women in the Black literature. So I'll take the chance to talk about another woman. It is about your grandma. And I could read in one of your presentations this text that really moved me, probably because I was raised by my grandma. Probably. So I thank you for that. Mm-hmm. And the text is, where there is a will, there is a way. This Black ancestry, this is Black ancestry literature. Mm-hmm. I mean, literally, this in practice. So it made me full of love because of these words. And I'd like you explain more about it. Where there is a will, there is a way. Quando eu estava lendo seus textos, fazendo pesquisas, né, eu vi uma apresentação na qual você fala da sua avó, que me tocou bastante, porque eu fui criada, né, pela minha avó, né, isso me encheu o Kelly de amor, ela foi criada pela avó, então esse pensamento fez ela criar esse vínculo com a avó novamente, né. E aí ela gostaria que Calenda falasse um pouco sobre uma fala que tem num dos trabalhos dela, que é Where there's a will, there's a way, que é onde há vontade, há um caminho. Então, ele pede que essa é literalmente, né, uma fala ancestral, né, que ela gostaria que Calenda falasse um pouco mais sobre isso. Onde há vontade, há um caminho. Thank you so much for mentioning my grandmother. She was very dear to me, and I was, raised in her household as well. And when I think about that phrase, so she didn't create the phrase, right? But when I think about how she used that phrase, it was kind of the way that she lived her life. It was an embodiment of who she was.
Obrigada por mencionar a minha avó, né? Muito obrigada. Ela me criou, fui criada pela minha avó, e ela era sempre muito doce comigo. Então, ela não criou essa frase, né? Mas é muito do que ela acreditava. Eu acho que é a personificação de quem ela era. And so she lost her eyesight when she was maybe in her 40s or 50s, when she was 40 or 50 years old. And so she moved throughout the world, always very active in the community, but not being able to see anymore. And she never thought of it as a problem. That's all I was going to say. Ela perdeu a visão quando ela tinha mais ou menos 40 ou 50 anos, e ainda assim ela era capaz de se mover no mundo sem ter a visão, né? Sendo quem ela era, né? De maneira muito livre. And so I wasn't thinking about it at the time when I was younger, but as I've gotten older, I've thought about that, the will that we have within us, that determination that we have within us as Black people worldwide to succeed, to make it regardless. Quando eu era mais nova, eu não pensava sobre isso, né? Mas quando eu fui me tornando mais velha, eu fui começando a pensar sobre isso, sobre essa vontade que nós, pessoas negras, temos dentro de nós, de fazer alguma mudança, de fazer as coisas acontecerem. And so tying it back to, you know, the literary activism or scholar activism that I was talking about as it relates to writing and literature, as you said, we have a responsibility to teach. We have a responsibility to enlighten and educate the next generation. Uhum. Retomando aquela questão de literatura e ensino, né? E aquele ativismo acadêmico que eu estava falando, a gente tem a responsabilidade de ensinar, a gente tem a responsabilidade de iluminar as próximas gerações, né? Para as questões das pessoas negras. And we're going to do that regardless. And so no matter the obstacle, no matter the challenge, we are going to do that. It's been shown time and time and time again. And so the thought that we can be deterred, I guess, is one that is foolish to me. Uhum. E a gente vai fazer isso de qualquer forma, não importa o objetivo, o obstáculo, né? Não importa os empecilhos que vão acontecer, a gente vai fazer isso. E não existe nada que vai tirar a gente do nosso caminho para fazer isso, né? I don't know how you translated foolish, but I'm interested to know. And so I kind of did that. Eu falei estúpido. No, I didn't want to say it's stupid. But anyway. But foolish, yes. Well, foolish is nicer. But so that's where that comes from, right? Where we have the will within us, right? We are going to make a way. And as long as we are determined, a way will open up. As long as we keep focused on whatever the goal is, or we're doing this for our communities, right? A way will open up. E não importa se a gente estiver focado, né? Enquanto a gente estiver focado, os nossos caminhos vão se abrir, né? Enquanto a gente tiver o foco para fazer isso, os caminhos estarão abertos, os caminhos se mostrarão. I have a better translation for foolish. Tolo. É tolo de nossa parte fazer isso. Okay. And so that's where, Kelly, that's where I see that really kind of, you know, that embodiment of who we are overall as a people, but then how we can live, you know, our lives every day, and how that translates into the classroom and what have you, and what we can instill in our students, in the next generation, that, you know, all is not lost. E quando ela fala sobre essa vontade, né, essa conexão, como a gente pode fazer isso com as nossas novas gerações, para fazer com que essas gerações entendam que nem tudo está perdido. I'll stop there.
Kalinda, I have to say, yes, your smile is a weapon. Kalinda, eu preciso te dizer que o seu sorriso é uma arma. Just to emphasize. Deborah has just arrived. Oh, So okay. I think I Perfect. have just got all the answers. Thank you very much. Thank So you. it's time to listen to your beautiful voice, just reading the poem. Débora, a performer que vai performar, que vai fazer a tradução corporal do poema que Kalinda vai recitar, já está aqui. Então, nesse momento, Kalinda vai recitar um poema e Débora vai entrar performando e a gente vai ouvir a bela voz de Kalinda recitando o poema. Do you want me to just begin? I Ela don't see começa Deborah. agora, mas é porque Débora ainda não está aqui, né? Débora chegou. Ela precisa ligar a câmera. Deixa eu ver aqui com ela rapidinho. Deborah is here, but she needs to turn on her camera. So just Okay. waiting for her. Ayala, I have a question. Should I stop after each stanza or am I just reading the whole thing? I think you can read the whole thing and she will perform because Okay. ALAB is speaking at this moment. So Okay. Débora. Camila, ela já está na sala? Help me. Aí ela, se ela não conseguir entrar, tem como Kalinda ler e ter uma tradução? O que é que você acha? Tem a tradução do grupo de pesquisa. Ou a sua, como você achar melhor. Do grupo. Tá tudo bem? Eu posso fazer? Só me mostra. É o primeiro e último poema. Ah, ela está pedindo um tempinho aqui. Just a second, Kalinda. Débora está entrando aí. No problem. Professor Ivanetti is just writing the message that caught her attention. Language as a mean of protection. She has just written. So, aí ela, Débora falou que quando ela começar a recitar, aí ela entra em cena. Vou fechar minha câmera, viu? Você avisa a Kalinda. Kalinda, when you start reciting the poem, Deborah will show up. I'll close my camera. And whenever you're ready, you can start. Okay. I was born in the Congo. I walked to the Fertile Crescent and built the Sphinx. I designed a pyramid so tough that a star that only glows every 100 years falls into the center, giving divine, perfect light. I am bad. I sat on the throne drinking nectar with Allah.
I got hot and sent an ice age to Europe to cool my thirst. My oldest daughter is Nefertiti. The tears from my birth pains created the Nile. I am a beautiful woman. I gazed on the forest and burned out the Sahara Desert. With a packet of goat's meat and a change of clothes, I crossed it in 2 hours. I am a gazelle so swift you can't catch me. For a birthday present when he was 3, I gave my son Hannibal an elephant. He gave me Rome for Mother's Day. My strength flows ever on. My son Noah built new ark, and I stood proudly at the helm as we sailed on a soft summer day. I turned myself into myself and was Jesus. Men intone my loving name. All praises, all praises. I am the one who would save. I sewed diamonds in my backyard. My bowels deliver uranium. The filings from my fingernails are semi-precious jewels. On a trip north, I caught a cold and blew my nose, giving oil to the Arab world. I am so hip, even my errors are correct. I sailed west to reach east and had to round off the earth as I went. The hair from my head thinned and gold was laid across 3 continents. I am so perfect, so divine, so ethereal, so surreal. I cannot be comprehended except by my permission. I mean, I can fly like a bird in the sky. And that is by Nikki Giovanni. And it is ego tripping. There may be a reason why. And I wanted to choose this one because I think it really is, even though it's an older poem, I think it's a really great example of our power, our connection throughout the diaspora, how important ancestral knowledge is, how important literature is, and how we need to be reminded of who we are. Esse é um poema chamado Ego Tripping, de Nikki Giovanni, e ela escolheu esse poema porque ele fala do nosso poder enquanto povos e pessoas afrodiaspóricas, né? Sobre o quão poderosos nós somos na diáspora, né? Então, ela escolheu esse poema porque conecta com essa conversa sobre o nosso poder enquanto sujeitos e sujeitos pretos e afrodiaspóricos. Obrigado again. And I have to go, but I hope that Deborah can perform and still perform the piece that she created based on the poem. Uhum. Ela precisa ir, mas ela espera que Débora, em algum momento, consiga, né, performar o que ela preparou baseado no poema. Thank you, Kalinda. Based on your words, I'll say you and Ayala are divine. Thank you. We are divine. Thank you again. As palavras, você e Ayala são divinas. Aí Kalinda responde que nós somos divinas e agradece novamente. So I will see you next in Brazil. Yes. Yes. I hope. I thank hope you. so. Thank you again, everyone in the audience. I don't know who is there, but thank you for coming. Thank you for this conversation. And I hope that we can continue it as we move forward with our collaboration. Uhum. Sure.
agradece, né, ao público, ela não sabe quem é que está aqui, mas ela agradece por todas as pessoas, agradece a Kelly, né, por essa colaboração, espera que a gente possa se ver no Brasil, né, e que a gente possa continuar estreitando esses laços aí. E peço desculpas por alguns momentos, alguns deslizes na tradução, porque problemas de conexão, e enfim, e é isso. Mas agradeço também a todas as pessoas pela audiência, por estarem aqui, né, e também peço desculpa pelos problemas técnicos aí, Débora teve um probleminha na internet, né, na conexão, não conseguiu ligar a câmera para performar o poema, mas vou passar a palavra para a Kelly, que ela vai explicar os próximos passos. Well, if she performs it, maybe she can record herself and then I can see it one day. Yes. Okay. Obrigada. Thank you. Obrigada. Obrigada, ALAB, a todo o pessoal que parou principalmente. Yes, Ayala, thank you for your patience. This was my first time with the translation. Really a Black woman, you know, just speaking long sentences. Yes, but I was trying to cut it down. You made it, don't worry, you made it. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye, thank you. Queria agradecer a ALAB pelo apoio, queria agradecer a Camila, eu já fiz esses agradecimentos logo no início, mas sem dúvida alguma não me faltam palavras para agradecer. Obrigada.